Good evening everyone. Today's video relating to Ja till Jaha Gunitakshara. Okay, method of writing. For other videos, you can check my playlist and scroll down. Grade 2nd ICSE or CBSE Kannada under the playlist name that Gunitakshara playlist. Okay, playlist name is Grade 2nd ICSE or CBSE Kannada. So, Jaja Jiji. How to write? The method of writing. J plus A is equal to Ja. Okay, mind this one. Ja character. J plus A. Ja. J plus E is equal to G. This is G character. Okay, G. J plus E. G. Dirgha. One dirgha. G. J plus U. Ju. J plus U. Ju. J plus R. Jr. Ja. Ja. Ji. Ji. Ju. Ju. Jr. J plus A. J. J plus A. J. J plus I. Jai. J plus O. Jo. J plus O. Jo. 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 J plus O. Jau. J plus Jam. J plus Aha. Jaha. I already uploaded so many videos relating to the basic Kannada. If you want basic Kannada category, you can go to my playlist and scroll down. LKG or UKG basic Kannada, grade 2nd ICSE or CBSE Kannada. Ottaksharagalu, if you want, you can go to my playlist and scroll down. Grade 3rd ICSE or CBSE double consonants. Yes, for other videos also, if you want spoken Kannada categories, go to playlist and scroll down spoken Kannada or spoken English category. Yes. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.